ברוך אתה אדוני אלוהי אברהם ויצחק ויעקב האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון תומך אחרים טובים וקונה יעקב ושמח חסדי אבות ומביא כל לבני בניהם למען שמו באהבה מלך עוזר ומשיח ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם אתה גיבור עולם אדוני מלחם איתי ואתה אגף תושיע משיח הרוח ומוריד הגשם מחכה חיים בחסד מלחם איתי ברחמים רבים סומך נופים וחולים ומטיל אסורים ומוקעים מולותו בשני עפר מי כמוך גבולות ומי דומה לך מלך ומיתון עצמי הישועה ונאמן אתה לחיות מתים ברוך אתה אדוני חיי המתים וקרא זה ואמר קדוש 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 מצוות בכל הארץ כבודו ומתם משכים ואומרים ברוך אדוני כמו כתוב לאמור תודה קדוש ושמך קדוש וקדושים וקוניון רוח הסלע ברוך אתה אדוני הקדוש אתה קוניון לדעת מלמד לאנוש בינה חננו חכמה בינה ודעת ברוך אתה אדוני ושיבנו אבינו לתורתך וקרבנו מכנו לאהבתך וחזירנו בתשובה שלמה לפניך ברוך אתה אדוני יוצא בתשובה סלח לנו אבינו כי חטאנו מחקנו מכנו כי פשענו
כי אל טוב ושמח אתה, ברוך אתה, אדוני, אדוני מרבה לסלוח, ועינה בינינו וריבה ריבנו, ועלינו ולנו שמחה, כי אל גואל חזק אתה, ברוך אתה, אדוני, ישראל, רפאנו אדוני עונה רפא, הושיענו וניגשה, כי תהילתנו אתה ועליה ברכה. ורפואה שלמה לכל מכותינו, כי אל מלך רופא נאמן ורחמן אתה, ברוך אתה, אדוני, רופא כל עמו ישראל, ולך עלינו נעלונו את ההשפעה הזאת, ואת כל מיני תבואתה לטובה, ותן ברכה על פני האדמה, שרינו מטובך ולשנתנו כשנים הטובה לברכה, כי אל טוב ומטיב אתה ומברך השנים, ברוך אתה, אדוני, ברוך השנים, וקרב השפעה כזאת אחרותנו, ושם נס וקבץ כלוייתנו, וקבצנו יחד מערבה כנפות הארץ לארצנו, ברוך אתה, אדוני, מברך מלכי עמו ישראל, השיבה שופטינו כבראשונה, ויעצנו ביד תפילה, יעשה ממנו יגון והנחה, ומלוך עלינו אתה, אדוני, לבדיך וחסד ורחמים בצדק ובמשפט, ברוך אתה, אדוני, וברך צדקה ומשפט, למשנים עד תקווה, וכל המינים וכל הצדדים כרגע יאבדו, וכל אויבי עמך מהרה יכרתו, ומלכות הרישה מהרה תעקרת ושוברת תמגר, ותכניע במדרי ימינו, ברוך אתה, אדוני, הזידים, ועל הצדיקים ועל החסידים, ועל ספני עמך בית ישראל, ועל פתת בית צופיהם, ועל קרי הצדק, ועלינו יאמונה רחמך ונעלונו, ותן שכר טוב לכל הרופאים בשמך באמת, ושיום חלקנו עמהם ולעולם לא נבוש כבך ותקנו, ברוך אתה, אדוני, ונשאנו אליך הצדיקים, וירושלים ממך ברחמים תשוב, ותשכון בתוכה כאשר ציוורת, וחסד אביך מהרה בתוכה תכין, ופנה אותה בקרוב בימינו בניין עולם, ברוך אתה, אדוני, ירושלים, עת צמחת בידך מהרה תצמיח, וקראנו קרום בישועתך, כי בישועתך קיווינו כל היום, ברוך אתה, אדוני, יגן ישועה, שמע קולנו אמרנו רחם עלינו, וקרב ורחם ברצון את תפילתנו, כי אל טוב, כי אל שומע תפילות ותחנונים אתה, ומלפניך רקם עד תשיבנו, כי אתה שומע תפילת כל פה, ברוך אתה, אדוני, שומע תפילה, ורצה נעלונו בעמך ישראל ואשב עבודה לבים וטפח ואישי ישראל ותחילתם ביתר כבוד רצון ותהיה לרצון תמיד עבודת ישראל עמך ותחזינה עיני שטויות שמרחמים ברוך אתה אדוני וחצי שכינתו לציון הפקודות ואל נשלח שומנו ואל נפתח על טוב תורך אשר בכל ערב ובוקר וצהריים הטוב כי לא קלו רחם לכם כי לא תמוך סלח כאילו להם קיווינו לך ועל כולם יתואף ויתמם ונעשה שמך מכנו תמיד עולם ועד וכל החיים דרך הסלע ולו שמך גדול עולם כי טוב והאש שנותן ונשנתנו סלע אל הטוב ברוך אתה אדוני שומרך על הדורות שים שלום טובה וברכה חיים וחסד ורחמים עלינו וכל ישראל עמך ואחינו אבינו כולם לקחת לאור פניך כי באור פניך נתת לנו נעלונו תורת מים וחסד וצדקה ורחמים וחיים ושלום וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל ובכל שערי שלומך ברוך אתה אדוני וברך את עמו ישראל והשלום היינו ולב עצמך היינו צדיקים עליו חמדנו יקרא יום ויקרא בשם אדוני בשם נאמר יקרא אדוני מכל הבלוצם
להצילנו לפחד, על חטאתנו למען שמך, יתקדש ויקדש שמך רבה, ועמד יברח יותר וימליך מחטאתנו ויצמח וקדם ויקדם משכנו, וחייכנו ומכנו וחיי לכל בית ישראל, ועגלה ובזמן קריב אמרו אמן. בורח העולם וברך העולם וביום היה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתאמן ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קדושה בריחו, נעלם מכל בחטא ושירתה תוש וחטא ונחמתה דמילם ועלמה ואמרו אמן. תתקבל צאתנו ואותנו לכל בית ישראל חדם ואמרו לשמיים ואמרו אמן. יש למה רב אמין שמיים חיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו ועושה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. אלוהים ושבח אותנו. בני מה והיה יונה למלך כל הארץ היום ראוי יהיה אדוני אחד ושמו אחד יתקדש ויתקדש שמך רבה ועלמד יברח יותר וימליך מחטאתנו ויצמח וקדם ויקדם משכנו וחייכון ומכון וחיי לכל בית ישראל ועגלה ובזמן קריב אמרו אמן. שמך רבה מברך העולם וביום היה יתברך וישתבח ויתפאר ויתאמן ויתנשא ויתעלה 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 שמי קדושה בריחו נעלם מכל בחטא ושירתה תוש וחטא ונחמתה דמילם ועלמה ואמרו אמן. יש למה רב אמין שמיים חיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו ועושה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. אמן. צדיק יונס הישרשת את פניך. יתקדש ויקדש שמך רבה ועלמד יברח יותר וימליך מחטאתנו ויצמח וקדם ויקדם משכנו וחייכנו ומכנו וחיי לכל בית ישראל ועגלה ובזמן קריב אמרו אמן. שמך רבה מברך העולם וביום היה יתברך וישתבח ויתפאר ויתאמן ויתנשא ויתעלה ויתעלה ויתהלל שמי קדושה בריחו נעלם מכל בחטא ושירתה תוש וחטא ונחמתה דמילם ועלמה ואמרו אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיהם ועל כל תלמידיהם ועל כל מאן דעסקין באורייתא תי ואתרא אדם ודי וכל אתר ואתר יהא להון ולכון שלם הרב אחינה וחיסדא ורחמי וחיים הליכים ומסונה רווחה ופורקדה אמין קדם אברון די ושמיים אמרו אמן. שלם הרב אמין שמיים חיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו ועושה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. And a happy birthday to Israel. Today in Jewish history. So, Shmuel wants to know whose yahrzeit is tonight. Well, I'll tell you, it's the Chida's grandfather. His name was Avram Azulai. And guess where he was the Rav of? Not so far. Yechida's grandfather, Avram Azulai. He was a little Hebron also. A little Hebron, a little in Yerushalayim. And he was sometime in Hebron. He was very Hebron, yes. And Gaza. Oh.
Gaza, that's right. He was the Rav of Gaza. Liberate Gaza. He passed away in 1643. He passed away, but he was the Rav of Gaza. I'm not sure. A very nice book, President Abraham. Says Abraham, yes. Yeah. Yep. It's a good sign. Just interesting that's his yard site. So hopefully his place where he was Rav will be elevated on his yard site tonight and tomorrow. Thanks. And it's also the yard site of Baron Edmund de Rothschild. I think it's Benjamin over there somewhere. That's your uncle? Baron Rothschild. Your uncle? My uncle? What's the word again they call it? People who are connected to Rothschilds now, they call it Rich. Rich. No. You know the theory, the theorists. No, there's a word for it? They call it they're controlling the world. You know what they call it? Illuminati. There you go. Maybe no. I don't know. Whatever. Could be. I don't know. He was a famous writer. We need the Illuminati involved in to help out with God over here. Oh yeah. In any case, Baron Rothschild was also known as the Nadiv, according to Wikipedia, according to his wiki page, Nadiv Hayadua. He's known as the Nadiv Hayadua, the big donor. He's a donor. He's a big donor. So Baruch Hashem, Baron Rothschild was Jewish, and he was also married to a Jewish person, so his children were Jewish. I don't know if the Rothschilds today are still Jewish. Not sure. But he was, and he gave a lot of stock to Eretz Yisrael. The Shem Hashem Aliyah passed away in tonight, 24th of Cheshvan, 1934, not so long ago. 1934. All right. That's that. Started doing the wines. It's something that she kept I'll drink to that. So there's a lot of places to see. There's a lot of places I think he gave money to Israel. Also, there's the famous windmill in Yerushalayim. That's Montefiore. Sorry, that was Montefiore. He's a tzaddik. Montefiore was a big tzaddik. It's a lot of streets because is it particular person? Well, he was the, when they say Rothschild, Baron Rothschild, they're talking about him. He's not the original Rothschild. The original Rothschild was yeah, probably him. He's the one that gave they gave a lot of stuff over there. The one who died the His grandfather, the way the Rothschilds originally got their money was he was a gabbai for which Rav was he? Usher. He was a gabbai for some famous Rav in Europe, and it was Germany, maybe it was in Germany, and whatever, and there was money missing, and he took responsibility for the money, and it wasn't him who took it, and he took responsibility for it, made like it was his fault, and he never blamed anybody, never, and the Rav gave him, get the name of the Rav, but he gave him a big bracha. He should become wealthy, and he became extremely wealthy, and that's where the Rothschilds, Mayor Anshel Rothschild, that was the grandfather, Mayor Anshel. Anyway, all right, so we learned we're supposed to bench. You eat, you're satisfied, you bench. You forgot to bench. How long do you have to bench? How long? 72 minutes. 70, very close. 72 minutes. It says that as long as your stomach is still full, you can still bench. As long as you feel it. And obviously, every person is different. But the average time given in Shulchan Aruch, it says approximately 72 minutes.
What if you eat? A little bit. That's what he used to do with bringing. So here is a beautiful medrash. A beautiful medrash. It's brought down in the Gemara. Gemara Brachas says that the malachim, the angels, complained to Hashem, and they said to Hashem, "Ribbono shel olam, Master of the world, you say you don't have favorites. Good parents don't have favorites. How could you favorite Am Yisrael?" That's what the malachim asked Hashem. And the Gemara says, from the Medrash, that Hashem answered, I told them, Bechata, V'savata, Uvirachta. They should eat, they become satisfied. Good, nice. Stomach feels good. Uvirachta, and bench. They bench, they eat the size of a kabeya, the size of an egg, and even the size of a kazayit, even the size of an olive, they'll still bench. Because you know what? Because they're benching, so they're so careful about benching, I favorite them. That's what the Gemara says. Where I read the Medrash. So, for a full benching, not. But, let's say, burn a fasha. So, that do we understand. So, whatever, any benching, any Birkat Hamazon. The point is that we don't even have to, and we still do it. Hashem said, you know what? I play favoritism for that. So if we want Hashem's favoritism, we know where it works. It's not just about politics. I once heard about, I think it was the Amshin of a Rebbe, somewhere in Israel. I heard, I think it was about him, he say that he benches for a very, very long time. You know, some people daven for a long time. He benches for a long time. So they asked him, why is he so into benching? So, I'm more than down until 6 hours. Okay, right. So this guy benches for a long time. Asked him why benching. And he said that how long does it take to make the food? How long does it take to eat the food? At least for that time it should take to bench. That's what he does. Our benching, yes. It's a Russian way. Russian list. Again, I think it was the option of Rebbe. 5 hours. He's not an old guy. How old is option of Rebbe? He's not very old. But surely it's something we should spend more time in benching. Give a plug-in. There's a podcast, a good podcast called Kosher Money. Good podcast. If you ever have time in the car and you're not learning anything, it's been my podcast to listen to. So I have been listening recently, and the host was in a conversation with someone. He says that he took upon himself benching. He then be careful about benching. He says whenever he's more careful about benching, bench with more kavanah, with more intent, slowly. He says just happens to be, he realizes business goes a lot better. Quoting, he's not a rabbi, he's not just a Eli Langer, he was just host of Hope Shemai. That's what he said. He sees clearly his work, whatever parnasa, this goes a lot better when he benches. Indeed, the Gemara tells us about Hashachris, about it's important of having bread in the morning. Does that include the blessing for the children? That's important, but here we're talking specifically about after food. We are benching after food. What were you just saying? What did I just start saying? I forgot what I was saying. All right. Good. One time, Marv. You want to be chazan? Right? Only once? Hey, I want to be chazan. Now you want to make up for chakras? You want to make up for chakras? If you want. Why not?
שיהיה המלך עינינו ויום קוראנו, יתקדש ויקדש שמר רבה, ואמן יברח ויותר וימליך מלכותי וישמח וקנה ויקדם משיחי, וחייכנו ומכונו וחייכו בית ישראל, והגלה ובזמן קריב, אמרו אמן. יתברך וישתבח ויתפאר ויתאמן ויתנשא ויתעלה 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 שמר קדושה בריחו, ויעלה מכל מחותה ושירתה תוש וחטא ונחמתה דמירם ועלמה, ואמרו אמן. ברכות אדוני מבורך. ברוך אדוני מלך לילה מועד. מעריב ערבים, ברוך אתה אדוני מעריב ערבים. אבא סלם בית ישראל המואב. ברוך אתה אדוני שמע ישראל אדוני אדוני רוחם אמת. Never goes on. I'm living in the Kia. The noise of me now. Well, I need to go. זהו זה, ישראל לכאן נשארה בשמחה רבה מלוך עולם. ענו ואמרו ברוך אתה אדוני גאל ישראל. ברוך אתה אדוני שומר את עמו ישראל לעד, יתגדל ויתקדש שמר רבה, ועמד יברח יותר וימליך מלכותי וישמח וקנה ויקדם משיחי, וחייכנו ומכונו וחייכו בית ישראל, והגלה ובזמן קריב, אמרו אמן. ויש שורק רבה מברך עולם ומר היה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתאמן ויתנשא ויתעלה 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 שמר קדושה בריחו, ויעלה מכל מחתה ושירתה תוש וחטא ונחמתה דמירם ועלמה, ואמרו אמן.
גדל ויקדש שנגבה, אמר דברה חילותי וימלך וחטא וישמח וקנה ויקדם ושיחם, וחייכונו במלכונו וחיי לכל בית ישראל ועגלה ובזמן קריב אמרו אמן. ישודע מברך לעולם ימייס בריא. מברך העולם ומאל מיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתנמר ויתנשא ויתעלה 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 שמי קדושה בריחו, אלא מכל וחטא ושירתה תוש וחטא ונחמתה דמירם ועלמה ואמרו אמן. יתכבד כבודו וברכון לכל בית ישראל קדם אברהם דמשמיא ואמרו אמן. שלום אגב אמין שמע חיים טובים עלינו וכל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו ודשת עלינו וכל ישראל ואמרו אמן. עלינו ושלח. וישכים החושך האוניאקים לו ונאמר והיה עונה למלך על כל הארץ היום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. אמן. אמן. יש שמך רב ורב ורב ומאם היה. Amen. Amen.
I didn't announce, but they told me that they will try to fit in whatever other Sheamus comes, but they announced that everything is full. All the holes are completely full. You're gonna hole? We're gonna have eventually parking over here. Wait, For the Sheamus, we're digging the Sheamus, for the burying Sheamus. Oh. Thousands, literally thousands. More truckloads came today. Thousands. Probably had millions of pages of Sheamus. Millions of pages of Sheamus buried on the new building. If anybody wants a large display menorah, if anyone has a good spot for display menorah, if anyone wants to either join in a bulk order for a beautiful LED light up menorahs, or anybody has a good space to put it in, commercial space, let me know. Hanukkah's coming up.